So hello guys, hello, welcome back everyone guys. So good evening everyone. So I hope everyone is doing quite great guys. So as you all know guys, Rio Academy, the academy which has been in educational services for past 15 years, has brought up to those students who are preparing for examination, MBA examinations and MCA preparation and ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. Those who want to get a good rank guys so that they get a seat entrance into good colleges, top colleges Karnataka, and then in turn get a good career. So for all those students who are putting their efforts to use effectively, Rio Academy has brought up a new again guys. So Dhruva 2.0, this is the batch guys through which we are conducting classes. So this session is for MCA students guys looking into the matter that mathematics is subject for MCA student, correct right? So before conducting today's class guys, let me inform you something about the batch that we have already launched and it is completely at the end yet guys. Okay, but before that, check out the previous videos guys. YouTube, we have launched certain sessions for MCA mathematics and apart from that also for MBA students. So with respect to the syllabus that has been prescribed by KA Karnataka Examination Authority ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿವೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೈಸ್. So check out those videos too, like those videos, share it with your friends, subscribe to our channel, and do let us know anything if you have to make us feel proud or to make some kind of improvement in the comment section. Okay, so before starting today's class, so this is the batch guys that we have already launched, Dhruva 2.0. This is the second batch. Initially Dhruva 1.0 batch was started 3 months ago. Okay, first batch has already been completed, so this is the second batch that is going on yet. So this is a team guys which will be conducting the classes daily on scheduled basis. So first class is always going to be mathematics class guys will be conducted by me guys. Okay, mathematics class ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. So if you check out the previous videos guys, you'll come to know the importance and the strategy that we are employing in order to make you understand the concepts. Okay, so before starting the class, let me tell you something about me guys. I'm an engineer guys by profession and a teacher by passion. So I've been into educational field related with the competitive examinations and working in collaboration with Rio for past about 6 years guys. So public commission examinations, banking sector examination, RRB, IBPS, SSC, FDA, SDA, all these kind of competitive examinations, of course, PG examination, GATE examination, U board examination. We have been preparing students with respect to all these categories, guys. So for past about 6 years, I have been accompanied with the field in collaboration with Rio. I'll be conducting mathematics class, guys, daily at 4 p.m. live on app, guys. Okay, app ಅಲ್ಲಿ daily ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ guys. And you need to download the Rio Academy app. Okay, Rio Academy app ಅನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The app is available on Play Store guys. Description has been uploaded with the link. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ PG ವಿಂಡೋ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಸಿಕ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್, do contact us at this contact number that you are seeing here on this screen. So WhatsApp group and Telegram channel link have also been uploaded in description. Our groups you could join up again guys, because all the students who are preparing for PGCET are present there. It will build up a community. You can communicate with them, you can discuss various ideas that you have, and apart from that we'll be uploading the mock test paper links there too guys. Important notification ಯಾವುದು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ further notifications guys and further developments that we will be providing, or let it be from KE perspective, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ do join in guys. And then why is it that you need to join in?
So of course guys, some basic points I'm going to tell you that why you need to join in. Apart from the experience that we'll be providing, see, the batch will be completed and followed according to the pattern prescribed by KE. ಓಕೆನಾ, ಕೆ ಎ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು attend the live classes for some of the other reason, because I know most among you are working professionals, okay na, so recorded classes you can check in. Then syllabus will be followed according to the, once again, prescription by the AA. Mock tests, which are really important guys, mock tests will be uploaded on a weekly basis after the completion of the topics that we have been, and after the completion of the syllabus combined format alli ಒಂದು 100 marks 8 marks ಅಂತ ಹೇಳಿ mock tests ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You can also attend those test series, and those test series are free guys. Ellargu you can join in that, okay na? So this is all about the batch guys that we have started, and simultaneously Rio Store watching me on our app guys. So now today we are going to start up with a new topic guys. ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಂಡಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲೊಗಾರಿಥಮ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. But yesterday in our previous class I have conducted up the indices part guys. Today I'll be taking in logarithm. So indices and logarithm basis alli, logarithm is quite easy as compared to indices, because just like indices illu kuda rules vary. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕು guys, you will be able to deal with the questions. 1 marks easily you will be able to occupy, and most of the questions on logarithm basis, simplification basis, ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಇದರ ಆನ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರೋದು ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಇವೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ those who want to join in guys, Rio Academy, you can join in. Admissions are still open. You can check out the videos which are recorded format ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇವೆ, ಅವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ us know. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, there are certain rules that we need to look forward to, just like as we have seen in the case of indices guys. Hagene illu logarithm kuda rules are very. So as we have seen in indices, there are certain rules. Okay, so a raised to m into a raised to n is a to the power of m plus, correct? This is the first rule that we have seen of indices, exponential format. A to the power of m divided by a to the power of n is but a to the power of m minus of n. ರೂಲ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್, a to the power of m whole to the power of n is given by a to the power of m into n. Okay, and then the reciprocal format guys, a to the power of m can be written as equal to 1 divided by a to the power of minus of m. ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಹಿಯರ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ m into n the base of a. So before that let me tell you in brief what logarithm actually. ನೋಡಿ, ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್, ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.5 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್
ಓವರ್ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ 2 is the whole number and 0.5 is the decimal part. So 2.5 ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ನಾನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಟೇಕನ್ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 2.5125 ಅಥವಾ 4.6396 or 7.4182 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಸಿಮಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ ಟು 4 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? 2 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು 2 × 2 is equals to 4, 3 × 3 is equals to 9 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನೇ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸ್. ಮೊದಲು ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸು, ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸು, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಆನ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ. ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೈಸ್. ಬಟ್ ನನ್ ದ ಲೆಸ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ವಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಬೈ ಐ, ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಏನೇನಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ. ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ದಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು 1 ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ m to n to the base of a. This can be written as logarithmic of m plus log of n to the base of a. Okay, logarithmic function alli a is known as the base here guys, and m into n, this is known as the logarithmic value anta ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂಡಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಲ್ರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್. ಇಂಡಿಸಸ್ಸನ್ನು ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಆಫ್ n ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ a is equals to x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ x ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು log n ಟು ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ a. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ a ಬೇಸ್ ಇದೆ ರೀ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಲ್ಲಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು a, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ x ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. n is equal to a to the power of x. Logarithmic value of 2 to the base of 10 is equals to 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದರೆ, log 2 is not 5, just assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ. ಸೊ 10 to the power of 5. 2 is not equal to 10 to the power of 5. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಗೈಸ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಜನರಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ನಾವು ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
Okay, so this is the first rule here, guys. Log of m into n is equal to log of m plus log of n. So on the basis of that, we have certain formulas that we'll be looking forward, and this is known as the multiplicative form or the first rule. First rule anta helenu ಹೇಳ್ತಾರೆ. So now let us look at the second rule here. Logarithmic value of m divided by n to the base of a. Okay, so just as we have seen, this is illu kuda division format alli bandare it will turn out to be in subtraction. Logarithmic value of m to the base a minus log of n to the base of a. Log m divided by n to the base of a is equal to log of m minus of log of n. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಜನರಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ರೀ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಜನರಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೇನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Subtraction is also nothing but reduction, correct? So generally division and subtraction are related to each other through the application of reduction. Multiplication and addition, multiplication and addition, they are related to with increasing. Okay, values namdu increase aagta hogtave in case of multiplication, addition. So log of m divided by n is equal to log m minus of log n. This is going to be the second property. Now the third property, guys, logarithmic value of a to the power of m. Okay, base, let us take it as b. Base is not important here, guys, because generally base a, e athwa 10 anta heli irutte. We have to focus only on the part here. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಈ ಎಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಇದು ಎಮ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇದಲ್ರಿ, ಆ ಎಮ್ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ logarithmic of a, guys. You know, and then there once again is the fourth law, which actually is known as the change of base, guys. Change of base function antanu ಹೇಳ್ತೀವಿ. The change of base ಏನು? Suppose we have a function log of a to the base of log of b. Now we can write it as ಇದನ್ನ ನಾವು log of a divided by log of b ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವತ್ತು? here the basis, guys, will be different by changing the basis of the logarithmic function. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ರೀ? log of a to the base of b ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? log a divided by log b ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಯಾವತ್ತು? ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಗೈಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇರುವುದು b ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ? the base here is 10. so this kind of application works out in case of logarithmic function. Example, logarithmic value of 3 to the base of 2 can be written as log of 3 divided by log of 2, but the base will be different. Base, let's take it as 10, guys. So this law is known as the change of base. Change of base anta ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is all there is to it with respect to logarithmic function. Logarithmic function alli iruvudu idiಷ್ಟೇ, guys. So now what we are going to do, now we are going to look at certain questions. So those guys who are watching me on YouTube, guys, like this video, subscribe to our channel, and if you have any kind of suggestions, guys, any kind of doubts, please let us know in the comment section. So Rio too who are watching me on our app, guys, if you have any further doubts or comments, please let us know, guys. Okay, ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲರಿ ಇದು? ಸೊ ವರ್ಷ
ಹಾಯ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಯ್ ರೀ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್. ವರ್ಷ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಗೈಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೀ ಓದ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ ನೀವು ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ರೀ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು do something good with respect to competitive examination or any kind of studies. Okay, now, so I hope you are working up to that level guys. Already the first question that we are going to solve today, so logarithm. So Rahul Kallur avare, hi sir, hi. So Rio Academy are watching me simultaneously on app guys. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್. 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. and if I say 30 seconds, be able to solve it on a much quicker basis. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. To prove that log of 8 to the base of 3 divided by log of 16 to the base of 9 to log of 10 to the base of. Okay, so initially as you look in here guys, ಪ್ರತಿಯೊಂದು logarithmic function ಏನಿದೆ ರೀ, ಬೇಸಸ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ 3, ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ 9, ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಅ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್. ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಬೇಸ್ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್, logarithm of 8 to the base of 3. I can write it as log of 8 to the base of 10 divided by log of 3 to the base of 10. Correct right? ಬರೀಬಹುದು ಈ ಪ್ರಕಾರ. Here if I take it as a change of base format, log 10 and log 10 bases ನಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ. The simplification part will be much easier. So log of 8 I can write it as log of 2 cube to the base of 10 whole divided by log of 3 to the base of 10. Now as you already know, log of a raised to m exponential format alli logarithmic function we directly multiply the term. So 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, multiply ಆಗುತ್ತೆ. 3 into log of 2 to the base of 10 whole divided by log of 3. Correct? So 3 log 2 base of 10 divided by log of 3, and in the similar fashion we are going to deal with each and every term. Correct? ನಮ್ಮ bases same ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ. So then we don't have to worry out. The next term that we are going to take is logarithmic value of 16 to the base of 9. So log of 16 to the base of 10, I can write it in this fashion, whole divided by log of 9 to the base of 10. So now log 16 can be written as 2 to the power of 4. Okay, it can also be written as 8 into 2. 2 to the power of 4 ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು, 8 into 2 ಬರಿಬಹುದು, ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಆದಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ರೂಲ್ ಗೈಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Logarithmic function of 16 can be written as 2 to the power of 4 whole divided by logarithmic function of 9 can be written as 3 square. So now log a raised to m can be written as m into log a. ಈ ಪವರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 to log of 2 goes to the base 10 whole divided by 2 into log of 3 to the base of 10. 2 2
both get cancelled out. So remainder, what is the remainder guys? 2 log 2 divided by log of, you know. So now let us consider the third term that we have in case of our denominator. So log of 10 to the base of 4. So ನಮ್ಮ third term ಇದೆ ರೀ denominator, ಓಕೆನಾ. Here guys, log 10 to the base of 4. So log 10 divided by log 4 goes to the base 10. So here in case of logarithmic function guys, ನೋಡಿ logarithmic function ಅಲ್ಲಿ logarithmic value of any number or element with respect to the same base will equal to be 1 guys. logarithmic function ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರು ಈ ಬೇಸು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮದು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. In a similar fashion, logarithmic value of 1 guys is 0. Okay, logarithmic value of 1 is 0, and in the same case logarithmic value of 0 is equal to 1. So these are the standard values. Idu yadike log 1 is equals to 0, that is on the basis of a proof guys. Once again you can prove anything, but here mathematics alli base irode 1 anta heli tagoltevre. Okay, and base itself cannot be some kind of indefinite form. adu illi detail alli nimge bekagilla. So just remember these values. Logarithmic value of 1 is 0 and log of 0 is equal to 1, and illi log of 10 to the base 10 ide guys. So same number and same base, the value is going to be 1 whole divided by log of 4 to the base. Log 4 can be written as 2 square, which is equal to 1 divided by 2 to log 2. Fine. Log a to the power of m format alli barideve. So now as you can see, log 2, log 2 and log 2, log 3, log 3, they are on a common basis here. Common agi ಒಂದು particular form ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಈ values ಅನ್ನು we are going to substitute it out here, okay, according to the format. So the first form, 3 log of 2 whole divided by log of 3. Okay, logarithmic value of 3 whole divided by the second term. What is this? Second element, 2 log 2 divided by log 3. 2 log 2 divided by log 3 multiplied with third element, 1 divided by 2 log of 2. So we have to simplify. 2 and 2, they both get cancelled in denominator. Log 2 and log 2, they too both get cancelled out in the denominator. So log 3 in the denominator and log 3 denominator get cancelled guys. So remainder is 3 log of 2 to the base of, okay, 3 log 2 to the base of 10 guys. That is our answer, and that is what he had asked us to prove in the question. So we don't need to write the base when the base is 10. No need sir. Base so generally standard format alli ಎರಡು bases refer ಮಾಡ್ತಾರೆ. One base is e and another base is 10. Okay, ಪ್ರತಿ ಒಂದು logarithmic form ಗೆ ಬೇಸ್ ಬರೆಯುವುದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಬೇಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ either it is e or either it is 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. Okay, so just initially as this is the first problem, examination ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುವುದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. Don't have to write it down according to stepwise guys, because there are no marks for steps in your examination. As this is the first question, just to let you know how the concept of logarithm works, I have concluded this here. Okay, so I hope it is clear guys. And once again, 1 marks ಗೆ prove that anta heli question ಕೇಳಲ್ಲ ರೀ, because generally prove that question, those will be the kind of questions which you will get for 4 marks either or for 5 marks. But nonetheless ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಓಕೆನಾ. So now let us consider the next question guys. We'll look at certain more question on the basis of our options. The MCQ basis ಮೇಲೆ important questions ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, because I don't think too much of simplification here is necessary guys. Okay, I hope it is clear guys. So the value of log of
log of 16. So log ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is not at all difficult. You have to just conclude it out, guys. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, logarithmic function continuous format ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And here if you can see, write down the question here. Log to the base of 2, log to the base of log to the base of 2 of 16. Correct? So 16 is the major element here that we have to conclude. Correct? ಇದನ್ನು ನಾವು simplify ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Now if you see the options here, it is a straightforward simplification based question. So 16 can be written as 2 to the power of 4, guys. ಬರಿಬೋದಾ 16 ಅನ್ನ 2 to the power of 4 ಅಂತ? Yes, ಬರಿಬೋದು. Sir, 16 can also be written as 4 into 2, guys. Sorry, 4 into 4. 16 can also be written as 8 into 2. Why only 2 to the power of 4? If you can see the base here, guys. Base ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 to the power of 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ there is some kind of similarity here. Okay, so on the basis of similarity we hope that we'll get those kind of answers. Initially first time ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಕೂಡ 2 ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ in that fashion you have to think. Okay, but nonetheless we already know it. That is the reason we are practicing. That is why you have applied to Rio Academy. Okay, so see here, logarithm of base 2 and log 2 to the power of 4 and base 6. Okay, I hope it is right. In the next step now I can write it as log to the base 2, log to the base 2 square, guys. The 4 will jump out here. Okay, log a raised to m into log a anta heli bariತೀವಿ. So 4 I have written down as 2 square and then into log a. You see log a here, it is going to be log 2 to the base of log 2. And log 2 to the base of 2 ಬರುತ್ತೆ. And the element here and the base is same, the value is going to be 1. Log of same element to the same base is 1. We have just now seen it. So log 4 is written as 2 square and this 2 once again jumps out in the multiplicative fashion. So logarithmic value of 2 to the base of 2 into logarithmic value of 2 to the base of 2. This is how it is going to be. Log 2 to the base of 2, that will be 1, guys. And then log of 2 to the base 2, that once again will be 1. So option number C, guys. That is your answer. Okay, I hope it is clear, guys. So now let us look at the next question. Next question too, guys, once again is on a similar fashion. So do try this one too. So YouTube, okay, those guys watching us on YouTube, guys, if you have any comments, do let us know. Comments idre heli, guys. And of course Reorients too, you'll be watching daily, you know us better than those guys who are watching on YouTube, guys. Any kind of suggestions, modifications that you need, any kind of ideas, please let us know in the comment section. Okay, so look at the next question, guys. That too is on the same concept. So I'll write down this question in a direct fashion, directly baritin. Yeah, I hope you will be able to understand, because that is how you have to solve it in your examination. See, logarithmic value to the base 2 bracket, logarithmic value to the base 2 star bracket, logarithmic value to the base of 3 of log of 27 whole cube to the base of 3 star bracket, then it comes square bracket. So this is a question, guys. Equation alli ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, logarithmic function has given us in a completely repetitive fashion, log and log ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 27, if you see, we can write this 27 as 3 cube, guys. Correct? 3 into 3 9, 9 into 3 27. So this 3 cube whole cube fashion ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 27 whole cube ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 3 cube will become 3 cube whole cube.
correct? So this, don't you think it is in this fashion? A raised to m whole raised to n, a raised to m into n ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. 3 raised to 3 into 3, and that is 9. So this element here is going to be 3 to the power of 9, correct ರೀ? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು 27 ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, 3 to the power of 9 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು. So I'll write down the next step here directly. See, log 2 of log to the base 2, log bracket log to the base of 3, and here this element I can write it as 9 into log of 3 to the base of 3, log bracket and square bracket, correct? So log 3 to the base 3, this will be 1 because logarithmic element same base, that will be 1, guys. So log to the base of 2, log to the base of 2, log bracket to log to the base of 3, and this here 9 once again can be written as 3 square. Okay, so logarithmic value of 3 square can be written as 2 into log of 3 to the base of 3. Okay, I'm writing down the values here directly, guys. ಈ 9 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೀ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್. log a raised to m is m into log a. So m is 2 and log a is nothing but log 3 to the base 3. This once again will be 1. So the next step, log to the base 2, log of 2 to the base of 2. So here log 2 and 2, what will this become? This will become 1. So logarithmic value of 1 to the base of 2. So log of 1, guys, always will be logarithmic value of unity. In case of logarithmic, 0. Okay, so option number 3, guys, that is your answer. Okay, I hope you are understanding, guys. So hit the like button, guys. Whoever who is watching me on YouTube, like this video. If you like it, I'll think that you are understanding what I'm trying to say. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್, ಗೈಸ್, ಫಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, so those guys who are watching me on YouTube, guys, that is all for today, guys. A session on logarithm. We'll be back once again with a new session. Okay, so do join in Rio Academy, guys. The admission on your examination are close to. You will have a well developed strategy. Please don't leave any stone unturned. Okay, now? So join up again, guys. Admissions open again. MTPs will be soon uploading. Test yourself by attending to those test series, guys. Okay, so thank you, guys, once again for joining me. See you again in the next class. Up till then, have a great time, guys. Okay, now? Bye, guys.